un petit nouveau stream sur Outer World. Allez, on va mettre histoire vraiment pour être tranquille. Ouais, on va mettre comme ça. Allez. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Alors, force. Ah oui, j'ai 6 points à mettre. Force et dextérité. L'intelligence. On va mettre dans tout. Hop. Pas de jaloux. Ah oui. On va mettre un point dans la technologie. Salut Ube. Ouais, je sais pas, ouais, j'avais envie de le faire celui-là, mais je pense que je vais pas tarder à refaire un stream sur Fallout. C'est juste ce soir, j'ai envie de faire celui-là. On va mettre en médecine et en furtivité. Ouais, Alex. Ah bon, t'as pas me raid? Bizarre. Ça, c'est bon. Aptitude. Esquive, ça, c'est pas mal, ça. Médecine plus 1, c'est pas mal aussi. Ah mais t'as raison, c'est sûrement ça. Attends, je vais aller voir ça. Chaîne.
Si vous me parlez, je vois pas le chat. Bah déjà j'ai l'habitude avec toi Alex, je suis plus à ça près. Bah ça me dit pas si on peut... Ah mais Buzz, il sait pas, c'est normal, c'est un débutant sur Twitch, et c'est pour ça. On va prendre A l'esquive. laborer. You'll have plenty of company. C'est moi là, ça m'indique comme quoi que t'as lancé un raid sur moi, avec 2 personnes. Allez, c'est parti. On va faire un homme. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. On va faire un au pif. Voilà. Hop, on va mettre celui-là. Parce que je sais même pas si je vais... je sais même pas si je vais refaire d'autres streams dessus. Du coup, je vais faire un perso au hasard. On va mettre le petit nom. Et hop, c'est parti. GG Alex. Looks to be your lucky day, my friend. Moi j'y suis pas, mais c'est normal aussi, ça fait un bon moment que j'ai pas stream. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Ouais, je vais essayer de me remettre. Terra. Ah, c'est comme dans les gardiens de la galaxie, ils appellent la Terre Terra. Shit. Non. Il faudrait que je regarde dans les paramètres. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and La qualité du every stream, other elle est comment? colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take.
Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Et on m'entend bien? Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Ah, malheureusement, il faudrait faire avec. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. On va attendre qu'on atterrisse sur une terre pour regarder dans les paramètres pour la langue. Ah bon bah voilà, on va regarder là. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Ouais, je sais pas, piloter c'est normal. Alors du coup, paramètres. Audio. Ouais, je tout en français. Non, on peut pas changer de la langue en fait. No sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole J'ai perdu small de ship vie. thing. Nasty way to go. Non, il est pas en français. On a juste les dialogues qui sont en français, c'est tout. Alors ça je prends. Ouais, c'est un RPG. C'est de la trame, c'est bien, on reconnaît bien l'esprit d'un Fallout. Vu que j'étais fait par ceux qui ont fait Fallout New Vegas. You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Aïe.
Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Gluten- Ne bougez pas, je vais vous aider. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Ouais, là, sur celui-là, c'est un peu chiant à faire les deux, là. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous est arrivé? We were out On va on mettre patrol. ça. I saw a marauder camp up in the On était hills. en patrouille. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by c'est the moi. entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? J'ai une meilleure idée, donnez-moi votre arme, je vais aller chercher de l'aide. Quelqu'un fait atterrir son vaisseau illégalement, je vais aller le retrouver pour vous. Ça, c'est mon vaisseau. Vous êtes un idiot, donnez-moi votre arme avant que vous vous tuez bêtement. Yeah, okay. Celui-là, You look like you know your way around a gun. ça passe. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est normal. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a Non, non, t'as pas le provisioner's truc dans for la a tête. can of our famous saltuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Eh ouais. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Toi le streamer TG? Je sais pas, je vois pas, ça veut dire quoi? Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Complication liée à l'hibernation détectée. Et moi, il était légèrement transparent, lui. Attends, j'ai envie de le revoir bouger. Non, il veut pas. Je sais pas.
Si j'accroche vraiment au début à la fin de la première vidéo, pourquoi pas, mais je sais pas. Ok, lui il a rien. On prend tout. Ah, je peux pas crocheter. Ok. Et maintenant je peux le crocheter. Ça marche. Reviens vite parce que Beu il est méchant avec moi. Ok. Bon, si je louche, c'est normal parce que je joue sur ma télé et d'habitude je joue sur l'écran de PC. Même si je sais que c'est pas une excuse, mais c'est voilà, c'est comme ça. Vous avez pas le choix de me pardonner. Comment t'es méchant avec moi? Mais je me suis dit que peut-être ça aurait pu fonctionner l'excuse. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. You out of your mind? No way. Once we've dealt with these marauders, I'm hunting that sick freak down. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Ok. On va mettre ça. Allez. Talk to the lieutenant. Lui il veut me dire She's quoi? certified in customer service. What's that noise?
Voilà, je tire à côté, je le tue. C'est bien. Bon, sinon, ça va, quoi de neuf? Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Attends, laisse-moi explorer le vaisseau, vite fait. All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Marauder, please be informed the ship has no crew for you to murder. Parce que je suis bien tenté de me refaire aussi les Borderlands et de les mettre sur YouTube après. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Ok, en fait, j'ai le truc du stream, il est juste sur la carte. Please be advised that using the respecification machine will not make you a better person. Re. J'explore le vite fait le vaisseau avant de continuer. Intruders are not authorized to access the unreliable's Voilà. amenities, including the cargo hold's workbench. Hop, voilà, j'ai bien fait d'explorer parce que j'ai récupéré des petits trucs. Bon, là, il n'y a rien. Là, cette fois-ci, on va pouvoir Unauthorized access aller of là. spacefaring vessels is a crime. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Euh... I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. il est censé se poser un truc. Pour le vaisseau de neuf, mis à part que je te dis côté, ma mère m'a donné 3 litres de cidre. Oh, c'est ballot. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information.
Thank you for your patience and for your honesty. I am Mais programmed ça. to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Vas-y. Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, Ok. our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Trouver un régulateur électrique. Où est-ce que je peux trouver ça? The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Best of luck in your search Ok. for a power regulator. Try to stay alive this time. J'ai regardé, mais je l'ai pas trouvé. Niveau supérieur, ok. Alors, j'ai 10 points attribués. Où on va pouvoir mettre? On va mettre là. Arme 2 points, arme long. Dans la défense. Dans le dialogue. Le crochetage. Allez, on va mettre celle-là. Bon, on va remettre un petit peu dans là. Arme à une main. Allez. Hop, c'est parti. Voilà. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Et sachez que si c'est le vôtre. Oh, by the Allez, on va essayer. I'm so sorry. I had no Oh, idea bah, we ça had an fonctionnait. inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Bonne continuation. Ok, c'est par là. J'avais pas attribué? Ah si, ça. On va mettre de la vie.
Un petit peu. Ok, il est là, lui il avait rien. Il y a rien. Le sabre je prends. Lui il avait rien. Ah, non, il a perdu une jambe. Il était en train de faire quoi là-haut lui? Une autre arme, une arme. Ça là, je suis d'accord. On est d'accord. Ok. Ah. Il est là. Il a eu un peu mal. Ah, moi aussi. J'étais chaud, mais pas plus que ça. Mais plus ça va et plus, ouais, je sais, j'ai vraiment hâte. Bah, je crois que moi aussi. Ah, on peut pas sauter dedans, ok. Un petit cimetière. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Moi je dis c'est des projets quand même. Ils font des. On regarde The Witcher. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Ouais, Silas. vaut mieux. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Ouais, franchement, Skyrim, ouais. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If
If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the Au bureau cavalry. de Reed Head into Thompson. town, Ok. follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Ouais, on va faire ça. Allez, on va rentrer dans la ville. Non, pas trop. Franchement, il est bien, mais ça me tente pas. Ah mais j'adore regarder comme ça, mais y jouer, je sais pas, ça me dit rien pour jouer. Et toi, Belette, t'es sur quoi en ce moment? If you're falling sick, I don't want you near me. Comme y a rien. Non, on va rien prendre vu qu'il y a quelqu'un. Ah ah ah. Ah, moi je pense que là, Borderlands aussi, j'ai envie de me refaire là, comme ça je vais les mettre la rediff sur YouTube. Sometimes I wonder what I'm doing with myself. Just the way it goes, I suppose. Ok, c'est là. Il y a quoi par ici? Ah. Il y a un truc. Voilà. On va rien prendre. On va nous traiter de voleurs sinon. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir.
You asked why it's taking so long to fix the... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Ah, moi j'ai vu un truc qui disait comme quoi que pour stream sur la série X, on peut aller on peut streamer du 4K 60 FPS. Pardonnez-moi, on ne m'a pas prévenu de votre arrivée, autrement je serais venu vous accueillir en personne. Êtes-vous Reed? On m'a dit de vous parler. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Ok. Un uniforme, mais de quoi parlez-vous? Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. En grande partie désaffecté, ok. I was not entirely sure how to tell you Dis-moi en this. plus. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Sûrement, peut-être. Ouais, on dirait la même, on dirait que vous avez la même tête. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. Non, I non, need them réaliste. back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Ok. Comment connaîtrais-je Adelaide? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Et si Adelaide refuse de That revenir? is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Très bien, Reed, je vais voir ce que je peux faire. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! Okay. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so
I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Allez, on y va. J'ai des compagnons. Elle est où la sortie? Ah oui, il faut descendre. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Hey, mister, can we talk? Sorry. Got a sec? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Attends, je vais essayer. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quietly. Je vais attendre, If it squeaks or stutters, je vais it attendre gets que le replaced. dialogue se termine The pour le deserters faire. are decent folk. I knew some of them before they left. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Laboratoire. On va aller voir Witchermarks. Ah oui. Non, je peux pas toucher. Ah si. Bon. Apparemment, on n'a pas trop kiffé. I'm sorry. I'll just be a minute. Witchermarks. Laboratoire botanique. Ok, non, non, j'ai rien dit. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar mais Max, toujours if sur les the mots sorter aussi. prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Ça parle beaucoup.
Je n'ose imaginer quelles graves circonstances la pousse à demander mon soutien. Qu'est-ce que Thompson nous vous a demandé? De réparer la centrale. That seems well within your expertise. The way we do it's by cutting off power to the others. The ones who left. Adelaide McDevitt's encampment. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Quelle est votre opinion? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Ben ouais, on va essayer de faire ça. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Au reste d'en faire 3, je vous recommande la produire en vous rendant à la centrale. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. Mais je peux pas toucher. The collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Votre commission sera généreuse. Une commission généreuse. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Pourquoi tu veux dire qu'ils savent pas lire? Thank you. If Allez. you retrieve it, you can always find me here. Ok, il faut que j'aille là.
Avant, on va faire celle-là. Bon, ça va, Beu, il est pas trop ennuyant mon stream à regarder. Ok, il est par là. Ouais, Alex. Incoming! Look at us! Heureusement que je l'ai tué. Hein. Il a mis trop de temps pour le tuer. Hein. Here they come! C'est bien. Je vais peut-être te le garder. Bon, ça va alors. Here they come! Attends, il m'en manque un, il m'en manque un, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? Il est là. Tu laisses ma copine tranquille? Non mais... Ah, il est là. Ok. T'as vu ça les pauvres, ils sont malheureux. Hop, comme ça je prends tout. J'ai des points attribués. J'en ai 10. Ça commence, ouais. Ça commence à aller. On va mettre une fois dans tout. Et après, on va voir. Ok. Il me reste 3 points. Je vais mettre dans la défense. Furtivité avec le piratage, crochetage, ça je vais prendre. Avec les armes, ça peut être bien. Allez, on va mettre hop. J'ai pas d'avantage. Ok. C'est vrai, pourtant moi j'ai fait vite fait le... Pas grand chose. À chaque fois je commence et je recommence à chaque fois le même début de Fallout. C'est vrai que
on s'ennuie pas dans Fallout. Alors que celui-là, ça le fait... Quand t'arrives à voir l'histoire, t'arrives à voir une quête, ça va, mais après, t'as... Ok. Attends, j'ai envie de voir un truc. Étage, je suis à 68,7 pour cette arme-là. Ah, il y a une durabilité, ouais, c'est chiant. On peut pas réparer directement, il a. Et pour Borderlands, là t'es sur le 3 ou tu as fait les autres aussi? Tu les as tous fait en stream? Ok. Cette maison elle est fermée. Hop, vas-y, viens là. Non, non, tout va bien. Ok. Un bug. Non, t'as pas fait en stream. Ah, cette maison, je peux la fouiller. Moi, je vais essayer de me les faire en stream. Les petits Borderlands. Ok. Ok, là, y a rien. Ah oui. Ah, si tu les fais, moi, je vais passer en tout cas. Et déjà, moi, je vais attendre de faire les jeux que j'ai à faire et après... Euh...
Mais Borderlands, je les avais déjà fait un petit peu en stream, Alex. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, peut-être. Comme ça, vu qu'il va avoir la hype pour le 4, du coup, les gens ils vont se remettre dessus. Avant d'aller en bas, on va continuer à explorer là-haut. Et en haut, on donne ici, où il y a pas grand-chose. Got it? Inside voices. Ah, je peux pas prendre. Ah mais pour ceux qui connaissent ces fables, là, eux ils ont la hype. Vu qu'ils sont morts, ça leur appartient plus maintenant. Du coup, je peux les récupérer. Soit ils connaissent pas, ou sinon ils ont oublié. Parce que depuis le dernier jeu, ça date de la 360. Il a eu aucun fable sur la One. C'est ça aussi. I smell blood! Watch out! Ah, merci du conseil parce que ça je savais pas. En plus, eux, je les avais pas tués. J'étais même pas passé par là. Attends, il faut que j'aille où? Par là. Gonna find you! Oh! Tear them up!
Ok. Au moins là on est débarrassé d'eux. Là on est tranquille. Ah bon? Je sais pas pourquoi je le sentais pas. Nice. Je pense que je vais attendre que ça fasse 1h30 pour couper les streams et le relancer pour faire la vidéo. Ça nous emmène où? J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Ok. Ça je prends. J'ai réussi à m'en sortir, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Ok. Ah, il faut que je ramène son livre. Ok. Bah, on va lui ramener. Allez, c'est parti. Après, ça va être plus court, c'est les téléchargements sur la série X, sur la prochaine génération, quoi. Avec les SSD, ça va être plus court le temps de chargement. Visser Max.
Alors, toi, si tu vas me Any donner... progress on that matter we discussed? Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck Mais, is this? Is this mais c'est quoi cette merde? French? C'est en I can't polonais? fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. There is little more important than such a precious, rare text. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn Pas forcément thing. dans 5 ans, mais au moins déjà All the time and dans 2 ans. suffering I've spent. Wasted. J'étais si désespéré que j'ai même choisi de faire transférer dans cette vallée de pestiférés pour le trouver. Tout ce temps, toute cette souffrance qui est gâchée. Votre vocation de missionnaire ici peut encore donner un sens à votre vie. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce livre contient vos réponses? Ça m'a l'air d'un châtiment cosmique. En parlant de blé de pasteurisé, je dois m'en aller. Bokono, On va mettre the celui-là. author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also Sony one of the aussi. founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Pour Sony, ils ont dit comme quoi que, par exemple, pour le Spider-Man Miles Morales, il va sortir également sur PS4. Le Horizon, il va sortir également sur PS4. Malheureusement, Bocano est à la base de l'école de pensée philosophique, et cet ouvrage est donc interdit dans la colonie. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakono's thoughts came more than a century after his death. Bah, je sais plus si c'est sur une des vidéos de UMB ou une vidéo de Julien Chaise. Il disait que comme quoi que Sony ils vont faire des jeux sur PS4 encore plus longtemps que Xbox. Alors qu'à la base ils avaient dit que non et ça serait que pour la PS5 et c'est tout. Mais ils retournent leur veste. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an Après je idea sais that plus we c'est should sur quelle welcome the vidéo truth, après. no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my Ouais, mais bon, ear with après, stories of an original Bakono journal. après ça va te montrer What I need Oh, to do il now arrête is pas to de find a parler. translator, obviously. But to do that, Attends, je vais I'll attendre que first tu need to finisses de secure parler. transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Voilà. Ouais, mais si tu vas sur la série X, moi je dis pas non, mais c'est juste pour toi que. Après, ça va te montrer les jeux comme que tu fais en ce moment. Par exemple, s'ils font plus tard un Ghost of Tsushima 2, le Horizon 2, je sais pas si tu l'avais fait au moins le 1. T'as les The Last of Us, God of War.
Certainly. Allez. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. Allons-y. Let me get my things in order, and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Mais bon, après, là, ce qui montre vraiment sur l'Xbox quand même, ils ont acheté plein de studios, certes, mais là, ils montrent vraiment des gros jeux quand même. Alors, comme d'habitude, on va mettre un point dans chaque et on va mettre dans ça. Crochetage. Dialogue. Hop. Et tout à l'heure, après que j'ai mangé, j'ai vu un truc. J'ai vu une vidéo, juste le titre d'une vidéo de Julien Chase qui parlait comme quoi que, apparemment là, il y a des trucs qui circulent comme quoi que Microsoft ils seraient encore en train de d'acheter là et ils seraient en train d'acheter Sega. Ah, ça peut être pas mal, ça, capacité de transport. Après, il faut voir, à part Sonic, ils font quoi Vous êtes une effet redoutable, ce qui concerne le port d'objet, vous ferez un... Ah, ça peut être pas mal. Ça, je prends. Tu me donnes de l'expérience en plus. Je dis, ah non. Hop, j'applique. Alex et Beu, je sais pas si t'es encore là. Restez là, je vais juste faire une petite coupure pour pour faire une vidéo pour YouTube. Et je relance tout de suite. Juste avant, on va faire une petite sauvegarde, vu que ça fait un moment que je n'ai pas du tout sauvegardé. Oh, il a pas de souci, bah bon app. Ok, comme ça, c'est sauvegardé. Je vais faire la coupure du stream pour faire une rediff pour mettre sur YouTube. Et je relance le stream.